ke la ka kwano mola bothanong wa gompieko o eleng gore ene kwa ga go boelo mo bikinyoni. Good morning, Lala. What's with the laugh? Why are you laughing before we decided? It feels good to be you. It feels good to be. It looks good to be you. I'm here for it. I'm here for it. We're having a Friday. You look so young. Yeah, I should be. I'm aging backwards. Why are you getting younger? You thought what of youth of what? But yes, I'm glad to be here. Friday, our favorite day. Yes. Hello, you came in with the fact. Yes. It's weird. I like hearing facts. Yes. Right? I like hearing facts. It makes no sense, but I want to wear the fact that okay, there are more women than men. So what I want to thank you for that factual check. On a beautiful Friday morning, making sure that it's all about entertainment, it's all about culture, it's all about what's happening in the creative world of BW. Very excited because we get to catch up with everybody that's doing anything unorthodox. As you see them, with these creative arts, we are getting reintroduced to the world that, you know what, you can make money in a different way. So it's going to be quite an exciting day. Of course. And I wanted to ask you a question. What is that one song that gets you in the mood, especially the weekend mood? The weekend mood? Yes. Oh my gosh, I made a new, no. I have these moments. Do you have these moments? Until forever, until you go tapia. I recently rediscovered Pinaya Boogie said, "Yeah, in love." It has this nostalgic feel, and I think he killed it. And the more I listen to it, I'm like, yeah. It's one of those songs that will get me in the mood. But this is for now. You know your childhood. You think of people. You think of energies. Specific memory. You just remember, like one day the moment or the feeling that we're having this week when the athletics team arrived. So it gives the feeling more than an actual memory. So it's Friday officially for you. But in case you never had a good jump into your Friday, don't worry, we have it covered for you. It's Friday. Everything it's Entertainment Friday for you. The conversation that will be having now, yes, Peizana is back in the studio to tell us what they have in store for us once again this Friday. Make it like other than Peizana, everything is light and fun. Yes, we've also got a lot of your creatives. We've got a poet by the name Mamsi. She'll be here at the first hour of the show. And as we close up the show, we are going to have a marimba hand. This instrument, you've been curious about it, seen it, you're going to experience it today. It's going to be so exciting. Of course. But before then, you know that we always do try to get you back in your fitness. But as well as after the fitness filler, we shall be having Kemen Osifemo here to tell us what is happening in the world of sports. Our athletes were getting richer and richer. And we are getting fitter and fitter. Let's get fit with Peoplemas. Good morning. Welcome to Get Fit with Peoplemas. My name is Vicky. Today's session is box or kick. So we're going to learn how to box, how to kick. It's a cardio session. Okay, so we're going to sweat and punching at the same time. Okay. Are you guys ready? Because I'm super. Okay, now we're going to start right here. Watch me. That's how you're going to stand. Always remember soft knees, back straight. Now your guards. I'm right here. Okay, so you're gonna use a punch. So your punch comes from your hip there. When you punch, you twist your hip and back, twist and back. Okay, this is your basic. Okay, now we go 4, 2, 3. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Remember your hip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Let's go. 1, 2, 3,
4, straight punch, 5, 6, 7, 8, take it back, let's go, 1, 2, watch me, 3, 4, 5, 6, 7, 8, now, uppercut, let's go, 1, take it down, and up, we go, 1, 2, 3, 4, stay with me, 5, 6, 7, 8, we go, 1, 2, 3, 4, basic, 5, 6, 7, 8, my hip, 1, 2, watch it, 3, 4, 5, 6, 7, 8 more, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, now your punches, diagonal, let's go, 1, 2, remember, your first punches, now diagonal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, now hali straight, lead some on the side, let's go, 1, 2, 3, 4, 5, go up and down, let's go, 1, 2, watch my guys, 3, 4, you punch, then you take it back, we go, 1, and back, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, now, give me your uppercut, straight, back, 1, 2, diagonal, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, let's go, 3, 4, 5, 6, 7, I know it's baby, let's go, 1, keep going, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, now, you're gonna give me 1 knee forward and back, 1 knee forward and back, okay, 4, 3, 2, let's go, 1, watch my arms, 2, let's go, 3, take it up, 4, let's go, 5, we go, 6, up, your knee, 1, take it up, crunch it, 1, let's go, 2, your arms up, 3, let's go, 4, push it up, 5, let's go, 6, again, 7, I'm going, 1, take it up, let's go, 2, we go, 3, up, 4, up, 5, let's go, 6, yes, 7, now, 8, relax, okay guys, that was good, and thank you guys for watching. If you have missed today's session, log on to BOTSWANA's page, then you see everything guys. Remember, you can do everything, say usimula content, repeat 3 times, okay? And thank you guys, see you next time. BOTSWANA, Rikanse when the #1, ya BOTSWANA botle. Liki ya BOTSWANA Volleyball League kana BOTSWANA Volleyball Federation e tlebe se yalo ka mafelo a beke go semang sela ka moso tlala tsileng e le la sontaga ga re ga tsetingwe metshameko ya J30 e sweletse yalo gone yalo ka konotwane khotsa ka re tla go fa yalo maduo mme ga ile metshameko e le gore mongwe le mongwe ntsa emetse ya kgwele ya dinao e le ya English Premier League ya simola yalo phirimane ya tsasilwane e le la gompieno ga re ga tseng tshirong gone ha o ke tsela gore mo tsetsing la maabane le go hiwa yalo kana go gorisiwa yalo semuso tlhapasano sa team BOTSWANA ba iretse yalo moletlo wa maitsiwa go ile go rena ba tsama bantse ba hiwa madi le re ka re ba appreciate wa tota yalo mo leselone la maabane le gone ka go boipuso go le ka kwa tlatsamantse re utlwa gore sentlentle ba hile boka ya gone ka go mme ga le tlhapa sa go borone thata e le sa bomme ba simona loeto la bone yalo e le la khosafa e le dikgaisano tsoretso e le tsa bomme ga re nga tsentse ne tsweletse gone ha go tsena ka BOTSWANA Football Association ka kwa go simolotsa yalo the referees course e ntseng e tsweletse ka go e tla ba tsamantse e wela ke dingwe tse leng go tla bentse re di tshwara mo tsatsing lwana e le la go pele go tsamara re lebella gore ya go tsamaya go iragalang yalo e le tse dingwe hela a tsa metshameko tse di teng yalo mo lehatsheng la rona dumela ke bidwa ke eme nao sefemo me ga ke no se ke na hale Benjamin hi Hi Kimi. How's it? Ngiyaphila unjani?
ya phela Yeah, so na ra phela. Mm. What are the headlines for yesterday? Bonola ha itse bidia Benjamin. And that name is getting more and more popular. So Kiki Tobogile Bagaetso Kita, that's one of the change. Gore batho ba itse lena la mela Vivian karabo yo batho ba sa litse o le bone yalo mo range man. He ke no na ke iketile batho ngata mo thotsa ka ile la Vivian batho ba sa litse. Orange man go diretse batho. Dude me le gale o shapa ya nya ke shapo gaitsera ka nya ka o bua gore EPL ya simologa gora gore anong the remote are officially coming back to us. Yona ka go lebela enela. Nya ke a tswa ka malatsing a o nthutile gore metshameko ga e harologane. Ke ipotsa gore ke go tlogetse yang ha o se ke go bone go J30 ke go tlogetse yang tota kana bo bena di ke ba go anya. Re sibola ya tsetsa le gompieno ka go tsama re lebela tsene tegala ya le gone yalo ka ko buipuso hall mo tsetsing lone la maabane go ne re bona yalo go amogela semmuso setlhopha sone seo e le sa team Botswana siretso yalo moletlo maitsi wa dijo tsa maitsi ba ka tsa mantso bona yalo bana ba tsama ba itsa ditshwantsho yalo le di sponsora tsene di le gone ka go ga mogo yalo le tautona wa le ha tselonele mme re tla tsama ntse nna ene motho a ntlha yalo go tla rutle gore ga mogala setlhopha sone seo e le sa Botswana se leng go tsa gore ka ko Paris ka kwa a go dikgaisano tsone e le tsa Olympic king se leng gona gore o tsamaila a se ba pele yalo ga re nga tsentse ke ditse gore na di bua ke gore ene go lwapela gagwe o tla tsamantsha madi a kana ka 25,000 pula a ha setlhopha sone seo ele sa team Botswana le gore ya ka ile gore ntse go sena yalo a metshameko ke eng se ile gona gore gormento wa Botswana o tla tsamantse a se dira jaaka bona kon le tsile taba ga tsama mo honora yalo ka the gold medal yena atla ka yone yalo go tswa yalo gone ka ko Paris ka kwa mo lebeleng lone ele la 200 meters la re mutlele yalo a kana re mukutlele yalo tautona wa le hatsele re mokgweetsi Masisi. Please stay away from performance enhancing substances or any substance that may jeopardize your future, just like you so successfully did in Paris this year. The only way to remain competitive is to work hard and train in accordance with the direction given by the coaches. Government has rewarded you handsomely for your performance in Paris and will continue to do so. Therefore, there is no need to take a risk by trying to cheat the system. I commit towards not only providing the necessary budget, but also forging formidable partnerships in and out of the country that can contribute to quality sport at all levels. And yes, I can assure you, the diamond market will bounce back. BOTSWANA, you have made us so proud that the eyeball of a tear wells up in our eyes to drop as we remember that you are not alone. We are with you. We are with your families, those living and those departed. You've shone the Botswana torch radiantly. The gods are also pleased. Esa maeletse ne dirigala yalo mo letsatsing e le la maabane tla re dira ka selenseng jana re ntse re le gone ka koka itsone gore setlhopha sa team Botswana a ba letsa ba tsama ba ntse ba hiwa yalo madi a ke dikompone tsone e le tse di haroganeng ga ga dikompone tsone tseo e ne e le bone ba e le ba chopise Botswana o itsone gore ba tsama ba ile ba ha yalo ene le tile tebo go ile gona gore ona tla yalo ka gold yalo ba mo yalo 1 million gona gore o tile yalo ka gold mme o ka itsamantsa hiwa yalo 150,000 ka gore o tile yalo ka selefira yalo ya kana le gore mo teaming yone ele ya 4x4 50,000 gona gore o qualifies yalo tsone di final yalo gona yalo ka ko 100 meters le 5,000 groceries for 1 year. Person ele sa relay bone ba tsama bantse ba tsa madi a kana ka 150,000 yalo madi a kana ka 2,500 kana voucher ya 2,500 e le gore tsaya le gone go bao ele ba chopise ntse le gone ka go chopise ka go ba letse ba a ka gone gore tshipiso masalela o a tsa madi a kana ka 50,000 pula gore ba qualify le etse go go finaling yone yo ele ya 800 meters mme a tsamantsa go ya yalo le madi a kana voucher ya 2,500 e le dijo mme ntse le gone yalo ka go chopise ka go ba letse ba ka gore coach ele dosa
Mokimbunyi Modisa Mosimanyane ene go tsa madi a kanang ka 200,000 pula le vouchera ya 2,500 pula ngwaga otlhe. Coach e tse leng gore ne di le gone ka ko ele yalo Justice Edipe ba ga mogalo le Chulumen tshwarang bone ba tsama bantse ba hua 50,000 each mme le di vouchera tsa 1,500 pula ngwaga otlhe. Mme ga ile ba depsana bone ba tsamile bantse ba hasla pasone seo ele 1,080,000 mme Orange Botswana bone ba tsama bantse ba hasla pasone seo sa team Botswana 700,000 pula ga go gore Orange Botswana ba ba ntse madi a kana ka 2 million pula ya ka setlhopha seo one tsamaya sentse se emela yalo kana se emela ba le gona ka ko Paris 2024 ha ile ba Botswana Defence Force bone no tsama bantse ba ntsha madi a kana ka 575,000 a tsamaye re go utlwa le gona gore team captain ga tsama appreciate yalo makana re simola yalo ka chopisi yalo ka moetele kana moetele dipolo ka ko grouping yone yo ele ya chopisi go tla utla gore ene ja kana appreciate a setlhopha sone seo a bua yalo ka one madi a ona tsama ntsa reng. Initial incentive was 1 million pula for the gold medal and 2,500 choppies vouchers for 1 year for gold, 500,000 pula for the silver medalists, and 250,000 for the bronze medalists. 25,000 pula for those who qualify for the finals. That was our package. But looking at the performance and the history we created in the Olympics, we thought it is appropriate to revise the package. Okay. we added Coach Chilume will walk away with 50,000 pula and 1,500 choppies vouchers for 1 year. Coach Justice as well have the same thing, 50,000 pula and 1,500 pula for 1 year. Coach Kebane Modisa will take 200,000 pula and 2,500 pula voucher for 1 year. Sepiso Masalila, our 800 meter qualifier, will get 50,000 pula and 2,500 pula voucher for 1 year. All 7 members of the relay team will each get 150,000 pula and 2,500 pula vouchers for 1 year. The gold medalist will get 50,000 pula for qualifying to the finals of the 100 meters. I still rate him as the fastest 6 people in the world. We are all excited, you know. To me, my brother, you are still the fastest in the world. No one can take that away from you because you lost by 1 by 5,000 of the milliseconds. So that's not a loss for us, okay? Ele tsene di re gala ya mo tsilone leo ele la mabane go ka itselana gore ga se ene hana tsa mantsa bua gone ka ko ya ka ke ne ke bua gone gore ne go na le Samachana a kana boitumelo masilo ja ka itsege ya lwa tsa mantse na le mo ba go ba leng gore ba tsamaya entse ba 4x4 relay mme hela ene go itsena gore ta bogale bolone leo e la 800 meters mme ene le team captain ya lona tsa mantsa appreciate ya lo the government of Botswana ga mo ya lo le botlhe ba leng gore ba tsaya lo karolo mo go tsa metshameko a go motlho mme re kgonne re ba feng ka kutlwano le kopano le thotloetsano ke ha re kgonne ha le batho le utlwana le dira selo go nna motlhofu ya ka le re bona re le hayana ra phatsima ta utona re lo re tle go phatsima thata bogolo thata ke tle go rotloetsa monana ko gae nnake le bone bo nkgonne gona le ba sa ntseng ba taboga kana ba le dingwaga tse dintsi kana tse ditona le iteke ke ukile tautona re o nna batla go phadisanya le ba bang ko Rwanda go mo ke maiteko a re rotloetseng bana ko gae mme bogolo thata ba bomme ha bayo ke ipotsa re hanga budu potso go terra ba tsanyana ba kae ke a go araba ke re mme le ga le se ke la impotsa bagolo le tla intshwarela re tla bang kae
kana no a ke re ke mo protocolong yaanong a ka re o ha morago a me a tla bua re tiro entse ko pele bua ele batsadi ba me me a go ilwa ele yana a re theogeleng a re rotloetseng batshamiki ba tle mabaleng gore re tle re kgone go henya maba o re setseng morago wa nnotagi le majalo a tletseng a kana re ntse re le gone ka go iseno gona ga gona ya ka moletlo ka hela ra sa utla ya le gone gore tona wa banana ene go king se le go tsamaelentsa a kgwayalo se setšhaba se le gone gore se le gone ka go dikgaba ja ka le gone gore ne go ruso ya lo sa pasoneso ele sa team botswana rutlo ya lo honorable Tumiso Rakgare. Concerned about the dwindling number of female Olympians over the years. While we saw a slight increase between the 2004 and 2020 Olympic Games, the numbers have unfortunately gone down for the Paris Olympics. On the same note, the diversity of codes have also gone down, with only athletics and swimming participating this year. We therefore challenge everybody involved, myself included, to ensure that we attain gender balance in our teams and increase the number of codes participating across all competitions. I further wish to thank the government of Botswana for recently approving our request of availing 55 million pula towards sport in schools. In fact, we are happy to announce that a number of public schools have just resumed sport, and many more are registering for the Matlagolatsela program. Hence, we are optimistic that a lot of more young people will enjoy the privilege of playing sport and enhance our chances of gender parity in the future. Program eno ya Matlagolatsela initially kana ile gone gore ne re ntse re itse ge yalo o ka lina lone ele la school sport me re tsama go sonetse gore tsamara go lebala tse dingwe se tsamane tse di gala ka go Botswana Football Association o itsena gore ka go Francis Town ka kwa ja ka ile gona go ipankanyediwa yalo the season yone ele ya 2024-2025 ba ile gona gore ke bone ba tshwara diphala ba ne ba tsama bantse ba sentse yalo mo coaching e tseneng yalo malaitsi matlhano re tsamarantse ra hutla ka bona gone gore ya ka region team ra tsogana tsamantsa le gone ka kona rutaeng bone ba tshwara diphala ja ka le gone gore lekisi mola yalo yana ka September ra gore re tlhotlhe re nne le di referee tsa bo makgwente tse di tla re kgontshang gore le rona re itsetse pele ko at regional level re itsetse pele at continental level ebe re itsetse pele le ka lehatse ka bophara re ntse re mo tseleng continental level re nkile re kile ra boa ko AFCON mme ke letso gore re nne le palo ko AFCON re nne le o a iphesang a le mongwe hela o kwalang ditso ya ka letsile a kwadile ditso tsa Afrika ya kwala ditso tsa Botswana re batla mo go lona go nne le o kwalang ditso tsa gonna the first Motswana match official to officiate at World Cup. Gona ra itse gore gona le new laws tse di changeileng tse leng gore ba tshwana ke gore le bone ba di itse ba nne mo leveleng ya bo referee ba bangwe ba mahatsha sele le gona gore ba khona go phadisanya le bone bana le information bana le kitso e tseneletseng ka se leng gore sa tlhokagala tota ha re lebeletse referee well rounded. Se re mo go tsone ele tsa kgole ya dinang ga kologela gore he tla mo tsatsing la kamoso mo le mongwe a ba lebelela gone yana ka ko National Stadium ka go ile gore tle go simola yalo metshameko yone ele wa legato la ntlha wa setlhopha sone ele sa Joining Galaxy ka le gona ba itetse yalo bone ele ba African Stars ba ile gona gore ke bone ba mogala ba enyalo ntsa ba se e se bone yalo ba tswanyelo mo latshelong la Botswana go gore African Stars ba tsala gone ka ko Namibia ka kwa mme motshameko wa bone o tla tshamekela le gone ka ko National Stadium ka kwa ele the first leg ya the preliminary round ha ya setlhopha sone so ele sa Joining Galaxy ele metshameko yone ele ya CAF Champions League mme ga kola gore Joining Galaxy bone ba tlo ba hosta yalo mo biking e tlang ra tswa gone ho
neo a etsa mantsi e tle be diragala mo tsela ka moso e le ya Galaxy re tsamaya re lebella e mengwe gape tsa mantsi diragala ya lo mono gae re tsamaya re lebella metshameko yone e le ya volleyball gona gore e rulagantso ka tsela e ntseng jang ele metshameko e tla be tshamekiwa yalo e le ka mafelo a beke gakologela gore ba tla ba tsamaya ba ntse ba tsena yalo mo week 4 bone ba ele ba Botswana Volleyball Federation ele league ya bone yo ele ya BVF me metshameko e tsamantsi e rulaganyetse go tsamantsi e tshamekiwa yalo mo letsatsing la ka mosara go bona yalo slapha sa Spiking Stars ba thulana le slapha sa ya Rose ele ka ko SSKB ka kwa metshameko le gore o simolola ka go ele nako ya borobabong metshameko mongwe ra tsamaya re ntse re bona le Dikgang ba thulana le slapha sa Presence Dikgang ya go ba gape tshameka le slapha sa Kutlwano ha Presence le bone ba tsamaya ba ntse ba tshameka ya le slapha sone seo ele sa Kutlwano ga re ga metshameko ya go tshameka le tsilele ele la Sontaga ra tsamaya ntse re bona yalo slapha sa Yero se ba thulana yalo le Dikwena Spiking Stars bone ba thulana le Kalabango ha Kutlwano ba tla tsaya lo slapha sone seo ele sa Mafolofolo metshameko yeo e tle tshameka yalo gone yalo ele ka ko SSKB ke tsone tse go tsamaya ntse o ka disolegela yalo ele tsone tseo ele sa volleyball ka mafelo beke ha re tswa gone ho re tsamaya re lebella tse dingwe tse tsamaya ntse di ama yalo metshameko yone ele ya basketball e rulaganyeditsweng go e tshameko yalo ele ka mafelo a beke mo ka itseng gore metshameko yone ke tsamelentsi simola yana ka tsetsilele ele la laboraro mo tsela gompieno a re go bona sapa sa UB Relax le motshameko wa bomme ba thulana sapa sona ele sa BDF ele motshameko wa bo re o leng gore ke wa Division 1 mo tsela ka moso Elite Academy Ladies ba thulana sapa sa Dolphins Heartland Valley Tigers ba thulana le setlhopha sa Botho University ele motshameko wa Division 2 ele wa bomme tla kana kwa borataro Lions ba tshameka le sapa sa Elite Academy motshameko wa bo re ha Police kana kwa boraba bobedi ba thulana sa Dolphins ha UB Reapers bone ba tsa slapha sone ele sa Spartans le motshameko wa Division 2 mo tseng lone ele la Sontaga slapha sa Platinum Warriors ba tla thulana slapha sa BDF ele motshameko wa bomme ha slapha sa BDF ya borra sone tle be se thulana le slapha ele sa Troopers ke motshameko yoneo le tsiyalo ele motshameko ya basketball ha re tsaya le gone ga kom re tle be re tsamaya re ntse re lebella ya le motshameko yone ele ya bomme le gona go tla go bona ya metshameko eno ile khosa fa Bernard alright re bone jalo stopla sa ga United sa bomme ele gore ba ka kola hatselo la ka ko Malawi go thatsana jalo metshameko eno ya khosa fa CAF Champions League qualifiers go le gore bana jalo mo tsatsi la gompiko ele gore ba thunang jalo le stopper sa UD le chinga go jalo ka ko Mozambique motshameko ga kola gore o kana ko ya le some le bobedi kana 12 noon tota ha le gore ba ta go lebela jalo DStv channel 224 mme ke tsa ke re ele ke ya ka ele gore metshameko eno ya simolola gona ka ko motseong wa Malawi da ke re bana re o tla itlela ile no ya EPL ha re tebe re lebelelo a metshameko eno ile ya English Premier League ke lo ganyetseng go ne o tsetse la gompieno a sa pasa Manchester United ba samga le stapa sone so ele sa Fulham mme ra go bona gare ga metshameko ile gona gore a etsa melentse ele teng yalo kana metshameko one wa menu go tshameka kana kwa borwa ba bongwe ra go bona yalo a sa pasa Arsenal ba thulana le setlhopha sa Wolves mo tsatsi lone ele la ka moso a mme re bona yalo Everton ba thulana yalo le Brighton kana ko ya bone Newcastle yone go tsa setlhopha sone se le sa Southampton entse le mo tsatsing la ka moso Nottingham Forest ba thulana yalo le setlhopha sa Bournemouth entse le mo tsela ka mosa setlhopha sa West Ham ba thulana le setlhopha sa Aston Villa a me metshameko yeo ya go tswela yalo ele ka Sontaga go le gore go bona yalo metshameko yeo entse e tsweletse yalo ele metshameko yeno ele ya English Premier League ya Bernard mo tsatsi la Sontaga go tebe metshameko ye me ka tseleng jana Aston tota ya ka ne wela ka tsatsi la sa mathaso tota tsatsi la Sontaga West Ham itebetsa jalo Aston Villa ka 6 ha Brentford itsa jalo Crystal Palace ka nako ya tota mesom ka Sontaga ke Brentford ga mo le Crystal Palace ka nako ya boraro Chelsea le Man City ka nako ya 5:30 ha Leicester itsa jalo Tottenham ka nako ya 9 o'clock ya di wela ka tseleng jalo tsa EPL Tango ya EPL wa itse re tla mo tsela ka mosabe go na le the marathon one wa run gaps by night khantela tla tsa marantserna ya lo le bona re demisa gona re tla ba gape re ditsolesa ya lo khantela for now thulaganyo ya Dumela breakfast show ya tswelela ka tsedingwe mo sa tsinyelo nela la bothano a thola jalo malatsi a le lesomele bothano ke tsa ke re ka setse ba ka go ra jalo gone gore le simola jalo go lekola seemo sa pharakano gone mo ditseleng tsa rona gore pele ga o tsena mo go tsone o boitse gore o solegele mme ke simola jalo ka tropo kgolo ga boreng gore Constable Ramakolo mo mogaleng gore a digele jalo beke ya gompiko Constable Bongame Erra
Alo teng khonne. nya re teng khone ke tsa ke re le wena o tsogile Ara re mo ditseleng se. ra iswa gore bele jalo gore ja gore mo seleng jalo seemo sa pharakano sa maka tseleng seng jang Ara ba hala di ka go studio ka go ke be ke dumedise mo lebeledi wa BTV. Le setšhaba la ka re tsong khonne. Seemo sa pharakano mo toropong tota ra toropo go tsamega sentle mo go yone. Ke tlhodile mo mosong mme ga ka itemogela dikgoreletsi dipe gope mo go yone. Hela senga se ka gore pharakano a teng ha tsa se tota re ba tsele malatsi a re tswelesegileng gore mo nakong ye pharakano ya bedi tota ela sa le beke tswa go tswang teng ra ga gona mosiko o kalokalo mo ditseleng pharakano ha le tsa bonala bogolo ja ga go le makgabaganyo teng mme la ka re tsara ke tsa gore toropo e siame hela e tsamaya ga sentle morwarra ka one mago kwa kalo hela ke gone go nna re kopa saba gore mo teleng o ka re re le bothata ja gore ha re tsenya sentle mo teleng ha re tsenya sentle mo teleng gore re kgone gore ditsela tsa rena nne mahelo a babalesegileng jalo morwarra mme hela ka one mago kwa kalo ra ke digara pego a me gone ha e ne le tlotetso na go dira lona mo dibikeng tse ntse re di mo go tswenetseng ke tlabe ke tšhemola gore ke go ithuta le nna ka mago kwa kalo ra ke go eletsa setšhabela mahelo a beke a bonolo tota se tang ditiragalo dipewa ga alright nkgonne yang go ikhutsa re ta bua le nye latelang ra modimo ko alright ele jalo constable Ramakoloi mo toropokgolo ga borona digela jalo seemo sa pharakano sa bobekeng yone mme ke tabogela jalo kwa ko toropong ya bobedi ya lehatseleng ko le gore sub inspector Magana mo magaleng gore le ena re bole jalo gore seemo sa pharakano sa makatseleng tsenyang ka go the city of Francistown sub inspector morning sir good morning sir le teng sir alright a gore bele jalo gore le ba sepodisi le bona eng mo nakong ya gompiko gona ka ko Francistown ka ko thank you mo ka go dumelisa ke re tota mo nako ya gompieno ke bega pharakano ke le mo tsona senneoma e leng gore ya tsamega gona policy system di polisi tsa taolo mesila di polisi tsa diring ke tsone tse di mo tsona ya Gemel drive e kopanang le tsa se go ne ha ba ranking ha flying over ka go latelana ga tsone di polisi tseo ga di diri tse dingwe tse leng gore di diri ke tse di mo tsona ya New Bridge ya kopanang le Thamalatsane le Makgadi gone ha Franston Old Stadium mme ba fetela gore gongwe le gongwe ha e leng gore ba tsaitsela dipone tsa taolo mesila di polisi tsa diring ba fetse sentle be ba ema yo tampila ba nela jalo se ba tsa go ena la tila le gore go ba le segile ga re ka re go tsa se se mo go bonala mo tlone ya marang ga kopanang le mapotolo gone ha Sunshine Plaza mme nka re tsa ba fetse ba gore ba tsantse ya dibloko go setla ke hela jalo ba ka tsela ba dire tsela tsela ya tema e leng gore ya go wela le gona ha re go tsa botsalo ba ba tsaya tsela ya mo phani le gore ya go wela ha court ke tse le gore a di ntse di na le pharakano e ka gore ga o ntse o tsamaya ka go pele o tsena gone ha marang e kopanang le dithuso go gona tsena gore pharakano e tsena gone go mola go tsamaya ka bonya Martin Luther King Jr. Senteng ya go dira le yone jalo ena le pharakano go go dingwana ga go tsena gone mo tsena mo sola fomu ga go tsena gone ha iwa ne kopanang le ka go la be tsena ka go pele go tsena gone a se ga iwa ne kopanang le dombo shaba gone ha di sopong tsa bopula ga mo go le marimafu e kopanang le singo gone a kere ke tsena se se mo fa ke tsala ba di sa ditsa tseno 83 Franston maompi 160 Franston matuluje la pharakano ya go ga le pharakano e tsa ntse tsa matsa ga le bothata bo ba tsamaka nna ba tseba ga mo tsela tsona ka bo ke go bajela gore a re ba nne se ba tsa go tsa go ngwe a le gore go ba le segile matshao a tsela a wela kana go tsotsa re pante di selo go tsa dire gore re faitsa ka mo nako ya gompino di ene jalo tsa pharakano go tseng city of Francistown ka le mo go o tana jalo mahela be ka itse re ta bua mana go nyeta alright ke go tabogela jalo ka ko motseng wa Monkolo gore sub inspector ke lo tshegetse le nna go gorela jalo biki ya gagwe e gone ka ko sub inspector good morning sir good morning sir how are you I'm good nya me ha o siame le rona le sema ka banong khonna gore tsena la mo go tsona ruto jalo gore sema sa pharakano sa re gone ka ko motšing ka ko ke a leboga morara me ke tseng e dumedise ba bogedi le barati ba o tsara television hela ga mmogo jalo le bone ba dirisi ba tsela la kakaretso ke be ga sema sa pharakano ra sa trope ya Mountela ke ka supa ana gone gore santse re itemogela pharakano e go tlase tota mo ditseleng tsa rona tsela ne se khoma e tsa mo itria tsa ka Franston wa go tsena le go le gare la toropo go tsamaya la bonolo le tsone dipone tse di mo tseleng ya ra di dira hela sente re lebella gape tsela ile ya tsetsa tsa khama go tswa mo setseleng ya rona e mo le gare la toropo go tswala go bo matapana go bo shorobe santse go tsamaya la bonolo pharakano ke santse ile ya tlasela mo tseleng eo mme le yone tsela tse go tsa mo itria hotse o tswa ka gantsi tota go tsena ka toropo go tsamaya la bonolo tsela ya tsheko e kopana kana e kopangwa ke Tawana kana e kopana tsela ya Tawana
tota ya sekgoma ke tsela ya tawana he tlamburije hela go bapa le maung lodge mme hela ditsela tse di tsamaegela bonolo hela ga le kona re itemogela matsamaya ka dina ba bonala mme re itemogela thata gore ga le kgante jana re tsa lemoga ba tsamaya ka dina bogolang ba dipule thata mo tseleng yone ya tawana le yone ya sekgoma ga bose ya kopa ke gona gore a re leng tlhoko bana ba bagaetsho re se ka ra ba tsenya mo diphatseng re go kotse lone lebelo ga re tsena ka toropong mme ebile ke nna ke rotloetsa gone gore a re nne mo nakong ya gompieno e tota e be re tshubile dipone tsa rona hela gore dikoloi tsa rona di bona le tsantse re le kgakala tota badirisi ba tsela botlhe ba tle ba tseye ditšhono tse di maleba gone gore ba heme gone go amega mo dikotsing le gone matshwao a tsela a re obameleng di-four-way stop le di-three-way stop tsa rona la karetso gore rotlhe re babalesega re ke re mahelo a dikeke a tsema tswetswe a re tlhokomeleng dikoloi tsa rona le rona hela lo re itlhokomele gore rotlhe hela re boe mo bekeng e tla re ntse re babalesegile ke re a re digele gone a tsa beke ra re le mahelo a beke a itumedisa ke a leboga sub-inspector ta bua mona thank you sir alright go bala jalo sub-inspector ke lo tshegetse ka ko motseng wa maung a gara jalo seemo sa pharakano sa biki e re digelang mme jaaka o itse gore go teng discover Botswana. I want to spice it a bit today bitse jalo ke re discover the artist because jaaka o itse gore it's entertainment Friday go ra jalo gone gore ga re discover Botswana. Yes, so we need to find your artist, to discover your artist because today we're doing pottery. I had the craziest idea when I was driving down. Obana had a flyover BTV. Yes. Like if we could get like local artists to draw on those just along it, right. On those just blank sides. That will be such a beautiful thing. Yes. We are talented here. The art or the drawings should be we should have a bit of drawings around the country. So let's do that. I think the authorities are listening. Emmanuel Semamol a bala jalo gore enele pottery ba kopana ka le gone gore o bona gore ha le mo in the pottery mood o gona jalo go ntsha dio tsa mohuta o ntseng jalo. So this is Discover Botswana over the Discover the Artist. Ke bidwa Emmanuel Senamolela ke dira pottery kana ke dira dinkgwana. In general ke dira dilo tse di dirisiwang mo kitcheneng, di-basane, dikopi le mablompoto ya ka re tle re dirise bue ya dimilweng. Dinkgwana tse kgona go di dirisa go kgabisa. Ke ithutile hela mo bathong. Like I've never been to tertiary school to do this. This is from school, from my secondary level. Nenze ke dira art. Ele passionate tota mo gonna. Le mo dikolong ya la mo di secondary ke thusitse bana ba le bantsi go so that ba kgona go achieve their goal when it comes to the project tsa bone tsa especially tsa form 3. So we're going to start by wedging clay. Thereafter we're going to jump on the wheel and start demonstrating on how we throw with clay on the potter's wheel. You see that it makes some beautiful spirals. This means the clay is well prepared or well wedged. So here we're going to demonstrate on how we do or how we work on the potter's wheel. This machine is called potter's wheel. The technique here is called throwing. The reason why they say it's called throwing is that when you start, you have to throw a lump of clay on the wheel. Then you have to balance and make sure this lump is well centered. This is how we center it. Your hands remain in the center. So it has to spin without wobbling or wandering about. From here, we are going to pierce through. You go all the way down, but make sure you leave enough space for your base, right? So
The reason why I use my hands attached all the time is to balance. Then I go all the way down. I use my sponge to take out any excess water. This is just to perfect the shape now. Make sure it's well shaped. Okay, I use my knuckle just to make the shape look a bit nicer. Then I'm going to use one of my favorite wooden tools to perfect the shape down there. I want to trim off any unwanted clay. That was just a brief demonstration on how we make pots in pottery. All these pots, they went through a very high range of fire. They are tsubiyo gore di nne ka dintse yang. Let's introduce pottery mo di brigades. Let's introduce pottery to keep our prisoners busy. Ke ba ruta sengwe sa go itirela ka diatla. Let's dira a ceramic school. As we go out and discover our artists, we bring some of them here. And art can be seen in many forms, and one of those forms is spoken poetry. Joining me today on the beautiful red couch on a beautiful Friday is Mamsi Temba. She is a poet, spoken fluently, because how she brings words to life and gives them emotions is something that we need to find more about. And that's why she's here to let us know a little bit about her journey as a poet in Botswana and where it's going. Hi, Mamsi. Morning. How you doing? I'm great. It's okay. I feel like you should have had that dose of coffee because, hey, breakfast thing. Is like, no. But otherwise, I'm great. Oh, thank you so much for joining us today. Thank you for having me. All right. Hardly we hear about poets, especially mo Botswana, right? This is something you actually do on a daily basis. It's something we also need to understand more. Can we just talk about your journey, where you started and say, okay, this is something I'm passionate about it and I'm going to push it no matter what? All right. I started writing poetry about as young as primary. I've said the story so many times on so many platforms. I started writing in primary. My first poem was something along the lines of my life. So small, but misunderstood, complicated, sophisticated. And then I progressed as time went by. And then my first official performance was at GIMC, the International Music Festival in 2019. That's big for like a premiere. Like, wow, okay. Yeah, but a lot of things accumulated towards that. Obviously, there was Hope for free, there was pop-up sessions, Gourmet More, there was performing at church, performing in public platforms, just showing up and showing off and then being seen, then sort of contributed to my ending up on the GIMC stage. All right, when you're speaking is something that it's an art in itself, right? How we saw on a bit of nerves as you were starting on and if so, how did you jump through that and say, you know what, I'm still going to do it anyway? I want to tell you that even as we're speaking right now, my nerves are through the roof. But there's a thing that I like to tell myself that is fake it until you make it.
you know? Yes. Yeah. Yeah. And another thing I like to tell myself is that no one is watching, no one cares, so do it anyway. Oh my goodness. Yeah. I tell myself that all the time, but I want to live so do it anyway, and if it makes you happy, do it even more. All right. Yeah. And then you are there, the nerves are aside, you've dealt with them somehow, some way, ne? And now you have to get into this voice. How did you say, this is my voice, I'm finding my voice, and this is the voice I'm going to go with? I think it was because, especially in Botswana, I hadn't seen a lot of people in the poetry space who sounded like me or spoke like me or looked like me. I think a lot of what we're used to is the very captivating Setswana poetry, which I absolutely love. And yeah, so there was a lot of that and not a lot of contemporary poetry, which is what I do, which is what I've seen come up in the few years in the past, but a lot of it wasn't there when I was growing up. So I was like, okay, someone needs to get the ball rolling. Yeah, I need to go and look for others who look like me, sound like me, and let's do our thing and maybe inspire other people. I feel like there's a couple of barriers, right? And I want you to tell me about the poetry scene in Botswana when it comes to, you know, somebody that speaks like you, somebody that looks like you. What are some of the barriers you had to you know, go through to get where you are getting right now? A lot of it starts first with us as poets. I know there's a lot of young talented artists who are poets out there, but a lot of us don't believe in ourselves well enough to put ourselves out there. There's always that nagging self-doubt of, oh, I need to perfect my tone to sound like this. I don't think my writing is good enough to publish. I don't think I'm good enough to perform on certain stages. So a lot of that sort of hinders us back as Batswana. Yeah, so poetry requires you to be brave and bold and outspoken. And yeah, so that was sort of a starting barrier, having to overcome those self-doubts and say, I'm good enough. I'm good enough. For the stage. I'm good enough to be heard. Exactly. Yes. Yeah. And then after that, it became a challenge of finding the right people to sort of then guide you through it, to mentor you in the space, to introduce you to the right people in the space, to show you which doors to knock on, what platforms are available. Yeah. And take advantage of those. Yes. You know, people are always willing to help. People are available. But are you willing to take that step of exactly. We're talking about all of these things in the sense that they are barriers. Do you think looking from the outside, wanting to help, that you wish you'd see more of from the country, from its supporters, from the people of Botswana? I think a big thing that I'm seeing now, but we could obviously do more of is support, not just like moral support, but financially, platforms. Yeah, I think we could really provide support. I was well impressed by the support that we've given to the Olympics team after their comeback, and I wish that support could be then extended to other kids who are well talented, but just need an extra push, an extra hand to hold. Yeah. Were there people that inspired you? Like, was there a moment you've seen somebody speak this style of poetry and you say, okay, I like the language that you use, I'm drawing inspiration, whether internationally, whether locally, or boring, I'm going to encompass that in the way I do my poetry? I don't know about tones and the way they speak and all of that, but there have been people who've inspired my form of writing. I will highlight a lot of local talents such as Pottery Mudirwa. She's an excellent, excellent poet. She's a great writer and a fabulous storyteller. Women such as Lame Pusetso, who writes in Setswana but writes in a contemporary style, has also sort of influenced me to infuse both Setswana and English in my poetry. And then on an international platform, there's this amazing poet called Zoe Howard. She speaks eloquently, she is funny and a great storyteller, and there is emotion in every word she recites. Yeah. Right now, okay, maybe I could possess this, but are there certain characteristics you have to have as a poet?
You know, I mean, it's something somebody should explore, but are there certain things that you need to have the greatest writing ability? Can they be a poet of some sort? Are they, what are some of the characteristics or traits that you think really stand out for you to be a poet? I'm not an expert in the area. I'm still sort of just trying to, in your opinion. Okay. In my opinion, I think it's always important to be confident in what you do. Listen, there's people who are not the best at their talents, right? But a lot of it goes into hard work. Talent is only about 10% of the job, right? And then you put in your hard work, you practice, you research, you edit, you look for inspiration. Yeah, I don't think there's a specific knack for what a poet should look like or sound like or present like. But if you believe it, then you're halfway there. I feel like that's a great answer, because right now you've got it and you're able to actually express yourself. That's all you need. That's all you need. All right. Mamsi, I'm going to give you a little bit of a platform because I've seen you perform and I was blown away multiple times. But a bit more about poetry. So I'm going to give you the stage for a bit, right? This is your camera there, and I'm going to let you give us a little bit of poem. Let's see what you bring to the table, because I'm already not sure I win. So I'm just gonna let you take over for a minute. Then let us just give us a bit of spoken poetry. Great, thank you. Is this my camera? Yes. Okay. This is a poem that I like to call "Let's Go Drowning." The night had promised us some things, gifting solitude as a safe space for all the heart we tuck beneath the sleeves of our egos. Vowing to 2020 next and anything alive on the other side of this year, that today would be the last time we say our names like the falling of bad breath. But you wake up heavy and loaded, barely catch a chance to search hope beneath your bedsheets when memory and her fleet of fear come flooding through your front door. You shudder in your boots and ask yourself, does wondering waste away at all the moments this universe has granted us to take space in all the places we contaminate with bad attitudes and a list of all the wrong we worry ourselves with? Is it worry the thing that comes to save us from all the falling apart of false hope? Is hope the tunnel to which we look to find love at its end? Will love come and save us when day has died away with all of our ailing efforts? How small must life be? How big is big in God language? Do we ever stop dying? And will we ever start living? What is mortality to a heart that stopped beating before the body ever had a fighting chance? I want us all to have a fighting chance. I want us all to start somewhere. I do not want somewhere to equate itself to again. Again only takes us back to the places that broke us, and we do not need to remember ourselves as shattered pieces. Our scars belong to someone we lent our trust to once, who hasn't had the decency to write back about all of the rides they have taken it on. It has taken all of the trust in us to whisper its name into the wind and hope that someone calls search party for all of our misplaced prayers. But you and I have done a generous amount of drowning in the blues to get that breathing happens through the lungs too. So, remember the storm. Solo only its music. Keep all of its calamity stuck between the cracks of your teeth. That way you always have melody to keep your dreaming appetite alive. Carry your simple heart in the small of your hands. Water it with all of the I love yous that have come flooding through your front door, even the ones that did not mean to. Joy is an unpredictable thing always falling on our laps the minute we are ready to get on up from our bus seats. I do not know how much drive we will need to get there, but there is a hope in knowing that chasing our dreams is an infinite well of currency. So, take my hand, friend. Let's go drowning. Can I end this? This is how we so Rariana in the poetry world to say, wow. Okay, first of all, how do you remember all of those words? Practice, practice, practice. Because I'm seeing this. Oh my God, that was absolutely amazing. Thank you so much. Before we can get your contacts and close up this conversation, who do you make your poems to? Who do you want to listen to this and find hope? Who do you want? What is the message that you bring in your poems? I want these poems to transcend throughout. So I want them to reach out to everyone. I want someone to be 89 and listen to my poem and let it remind them of
Oh, a memory. Yeah, I want yeah. someone to be 16 and listen to my poem and let it give them hope. I want someone to be 35 and listen to my poem and feel re-energized or feel heard or feel seen. So I really just want them to appeal to as many humane people as possible. All right, before we close off the conversation, do you have any last word for aspiring poets that want to get on that stage one day and do what you do and just say, you know what, let's do it together? What I will say is that we have the advantage of social media platforms. There's TikTok, there's Instagram, there's Facebook. So put your stuff out there, post videos, vlog, be brave. You have so much support. We are all rooting for you. And we're here to hear you. And we're here to hear you. Yeah. And that Dikgang for the young people. So I really want us to put ourselves out there because the government is also saying, hey, what's up? Let's do this. Let's do this. All right, Mamsi, if I want to get a hold of you on social media, if I want your contact to like call you for like any event, the support, where can we find you? My business number is +267 77 900 537. That's +267 77 900 537. I'm also available on Facebook at my Mumsy Timber page or Mumsy, and I'm also available on TikTok at _Mumsy with a double Y. All right, Mamsi, thank you so much for joining us. Thank you for having we can't wait me. to see more that you do in this world. All right, that is Mamsi Temba, a spoken poet, and she showed you that you can, and I think you've been inspired today. Primani letsatsi lone he la kamoso e bere bona ya lo lebelo lone ele la run gaps marathon e le gontsha mentse le tlobele tswele tsela letsatsi lone ele la kamoso ele le gore is the second edition ele gore tsamaya ntse re bona ya lo simola yalo mo ngwageng o fitile lone lebelo le kana marathon no ile one wa ntlha yalo mo ditsong re bona o tsamaya ntse gona le lebelo le leng gore le nna yalo bosigo me go tla utlwa le gona gore the second edition e rulagantswe ka tsela e ntseng jang kana haleng bakiso mawila o ile gona gore ke mongwe a ba rulaganye ba ha lebelo lone mawila tla se ba ka se ke go dumedisa mo swala tsela gompeno ke a leboga ke tse se ba ka se ke dumisele Batswana kwa hae o siame nya ke siame ke letsa pala la go taboga ka tseletsa dipaketso tsa ka moso mme ke siame ha bua ka dipakanyetso tsa ka moso a rutla le gona gore di tsama ha kae le khoneng ha la khonang the preparations di tsama hala sentle re itemogetse kgolo mo lebelong ya ka so go bua kana ke lebelo le leng gore ke le haperile it's a unique concept. We have received a lot of support from Botswana le ba le gore ke batswa ka ba nna mo ga rona ba la tlile hela thata re itemogela kgolo ya dipalo tsa lebelo go tswa mo ngwageng o hitileng mme le rona re le ba rulaganya ba lebelo re tlhatlositse dinao go le ka go tokahatsa ka ha e leng gore ke re le dirile ka teng mo ngwageng o hitileng lebelo le teng ka moso tebelentse le tsamaiso jalo ke ene tona wa tsa itshireletso e bong ka geso mose mme tla ba se no sentle be rena le tona wa tsa sports e bong re rakgare le re tla ba a patile tona ka moso go tla go officiate gone ko lebelong lone lebelo le la go tshwarelwa ko dikgosing ko three chiefs mo CBD re bone go le maleba gore keng ya ka re mo biking ya go ipela a re go nna hapela ga borra rona re go simola lebelo le teng re go le heleletsa teng e le part of the celebration ya go itumela yone ka tlhago ya rona ya go di-Olympic. Okay, no bua le gona gore le itemogetse ya lo kgolo mo lebelong le how do you measure gona gore le godile gompieko we have received close to 4,000 participants by gore they are completed. Last year, nearly 4,000, some of them were not completed. We had 3.5 people who completed from the previous year. So it's true for the sponsors it makes it easy for us for in terms of batho ba tswang ko ntle ga boroni dipalo tsa bone di godile hela thata we are looking at more than 300 people ba le gore keng ba tswa ko ntle ga boroni ba tlela lone lebelo lone mo gore go le gone go a re thusa in terms of the value chain kana tautono nna bua gantse ka khanya value chain gore keng ga go na le tiro like yone ba bangwe they should also benefit from it so ha re bua ka batho ba tswang ko ntle re bua ka batho ba le gore keng ba tlhoka maroko go thusa business mo gone bo toropong yone ya rona
o ka itselana gore ga sa mantsi o lebile yalo jaaka ke ne ke ntse ke bua yalo gona gore lebelo le e tlebe le yalo the second edition e leng gore tsa mantsi e diragala yalo e le lebelo le e leng gona gore le tsamaile le ntse ga o lebile yalo le hapegile yalo ga o tsamaya o le tshwantshang yalo le mabelo a mangwe ne tsa mantsi gore ke tsabana ke batla go bankanya yalo sengwe gone a pele ga sa mantsi re swela yalo o bua yalo gona gore ha o lebile yalo kgolo dipalo tsa ile gona gore ba tsamaya ba ntse ba ipankanyetsa yalo lebelo lone lele ke se leng gona gore se tsamaya ntse ke dingwe tse leng gore tsamaya ntse go nne yalo le kgolo a bua yalo gona gore ga o tsamaya o lebile gapeletse dingwe ha o lebile yalo ba tswang yalo ka kontle ga gaborone ga le haseleno ke bangwe ba ile gona gore ka tsamaya re ntse re bua thata ka bone yalo ga mogole go lebala tse dingwe yalo ga o lebile yalo the registration ke tsaya ke gona gore ba tswana ba tsamile ba ntse ba le amogela yalo a ke ra ke bui maaka mo moeng a ke gore tota support e re itemogela mo botswaneng ke le gore ke nya re itumedisela thata support ya re sia Rand Games by Night is not only limited to motho kwadisa kana ga re ka mosrata ba ga mo gaborone for example re bua re lebile le gore ke le ba e leng gore ke ba dirisa tsela mo gaborone traffic ya gona le gone go gore ba ya go kgoreletsega from the first edition re itemogetse batswana ba ile gore ke nne ba tlile lebelo le thata le bana ba satla lebelong motho na a pheka go ga tsela a opela ba tabukileng diatla just to cheer them on ke sone spirit se le gore ke re itswe ka sone re le batswana le ka moso ya ka tle be re tsena mo tseleng ya re taboga re sologetse the same cooperation re sologetse moa o no re itsweng ka wa batswana ke tla go bua lo ka the safety ya lebelo le go taboga le bosigo itse nza batho ba ja bula gona le team botswana mo lengwe ke o itumetseng wa bona so go safe go le kae go tsanela this kind of marathon e le gore e tsamantse e diragala ya le bosigo safety ke pilara e konokono ha e tla mo Rand Games by Night ke sone se le gore ke despite the fact that gore re solagantse le ba le sepodisi we go the extra mile ya go nna le tsone ba re butsa gore ke di race marshal e be re na le private security company bon security services gone go tlaleletsa gore go se ka ba ga nna le yone kgonagalo ya gore o pe o ka iragalwa ke se go lebelong lonele because ultimately kana ha re bua ka Rand Games re bua ka a safe streets marathon so sa bo hello sone gore ke o ka eletsa gore se ka diragalla motho go lebelong le go teng kila go tsibusa batho ka tshireletsego ke gore mongwe a diragallo ke sengwe gone ko ke sone se e leng gore keng ga re nke re go lekane re o keditse di-race marshal re o keditse ma-security ba e leng gore keng re na le bone just to ensure gore keng ope o tlang ko eventeng ya rona o boa a siame o boa le ka dithoto tsa gagwe ga go tsamaya ntse o lebile yalo lone lebelo ya ka bua le gona gore the safety tsa mantse e tla nna yone kono gongwe ebile motho ka ipitsa gore why do you guys find it fit go organize such an event re bua thata ka mindset change tota kganya ya go taboga bosigo e ne e tliswa ke gore mo ngwageng o hitile no go na le borukhuti bo bontsi bo ne bo tsala gore batho ba tshabe go tsamaya bosigo ba fila gore keng ga ba se tlhole ba le safe so Rand Games by Night is just basically gone go supa gone gore keng ga re ka tshwaragana re le ba tsaya karolo mo go lwantsheng borukhuti re ka henya yone borukhuti bo e be re hela re kgona go tshela botshelo bo le gore keng re botlwetse go le gale the good thing e le gore ke itlile le Rand Games by Night gape ke gore keng ka gore ke lebelo le le gore keng le hapegile le ngokile ba rotloetse ba tsaya karolo ba le bantsi mo e le gore ke go a re thusa go tla mo go tsaya non-communicable diseases kana malwetse a sa tshwanang bone bo sukiri jana ke a tlhoka gore ne re itshidila mmele yana Rand Games by Night e a thusa in that o mongwe o tla ba re ha ke motho go rata go taboga mme gape go taboga bosigo tla le nna ke yo go ikutlwela in that process wa thusa in terms of go itshidila mmele go na le gore di-event e be di na lo le di-objective tsone tse di harologanya ka samantsuba di-objective tse dingwe ke go samantse re busetsa yalo ko setšhabeng kana giving back to the community lona ga go hela go iragalang ka lone lebelo la lona a gona le ba etleng gore okay tla re go thusa hana kana go iragala yang Rand Games by Night ke hapegileng melang gore go hele we organize the crime response workshops tse le gore keng di thusa gone go tsibisa different stakeholders in terms of seabe sa bone mo go lwantsheng borukhutlhi ga re ba re emelang gore go hele be le gone re reng ya ra go isa re simolola go tsenya diatlhagela ga re simolola gore le gone ka tsela la event motho o tlang eventeng a ba itse gore seabe sa gago mo go lwantsheng borukhutlhi ke go le gantsi re ba mokgwele otlhe mo mapodising
mme le nna ke le mawila hela just from an individual standpoint ke gona le karolo e ke sentse ke e dire ya ka gona go ikamanya le tsone digroup tsa bontebele ke go lebela so run games by night e tshwara tsone di-workshop tsone tse gore di a thusa in that regard so fa le tsamile le tshwara di-workshop di le kae re setse re swere e le nngwe hela mo ngwageng wa gompieko keletso ke gore ga re hetsa lebelo re kgone go tshwara e nngwe gape okay no tsamaya kgantele o mentiona gore go na le dingwe tse e leng gore tsamile le ntse le di itemogetse yalo from the first edition tse e leng gore le batla go di improve gongwe gore be yalo mo dinakong tsa gore ke eng se e leng gore ne le tsamaya le ntse le itsheka-tsheka le re okay this one tshwanetse gore re se dire much better in this edition tota re ke tsaya sebaka se ke leboga batswana for the feedback e ba re hileng from the first race kgolo ya rona re le run games by night e ikegile thata ke ka feedback e re hilweng nako tse dingwe ntebe re motho wa kgala mme se gore motho wa kgala wa ba ga kwalla gore re kgone go itokagatsa lebelo le na le bokgoni ba go nna la boditšhabatšhaba ya ka tona wa tsa ditlhaele tsona a buile mo ngwageng o hitileng mme ano sa re se itebogela mo ngwageng o hitileng ke gore ne re na le mela e metelele tota ka gore batho ne ba register le ba le bantsi mme ano ne ba ya go gongwe hela go tsaya tsone di-race pack tsa bone mme ano ke se sone gore ke batswana ba ile ba re gakolla post event gore a re le keng go dira tseleng gore keng ga re go nna le mosuke go le gongwe hela go tsaya dibeke tsa rona tse di tabogang ka gore o a go tlhola tselo thegono koo mme bangwe gongwe ga ba lwala tsone bosukiri ga ba tshwana go ema lebaka le le telele mme ano mo ngwageng o gompieko re dirile gore ga motho a ikwerisitsa lebelo a ba tlhopha shopo ya motoveke e gaufi le ene gore beke ya gago e tle e romele ko teng go itsa gone mesuki yaanong kana motoveke re bua ka company le rona le di-outlet tse bo more than 30 so go raya gore we have 30 different distribution points mo go raya gore go a thusa in that aspect okay ka nako ya me ga ya nkema sentle ga tla ke lebogele gore re kgonne go buisana yalo mo satsela gompieno ke le tsalo masego le matlhogono o jaaka le tlebeletsana yalo mo lebelo la mo tsela ka moso le simola ko mangana go hale re simola ka 6 le nna ke tse sebaka se ke go leboga ke lebogele ba BTV go nna ba re rotloetsa since ngwa go hitileng hela ne bantse ba re emelokeng ke lebogele batswana go lapeng 6 mo sa sing lona hele la ka moso ke se leng gore sa madintse a ditlebe diragala yalo gore lebelo lone le la run gaps by night ne re tsamara tsena hale mbakiso o mawila tsamara ba mo dina konka tsone tsomele gale sa biki yone re di gala gona ha tsele gore no dirulagang e dua yalo ke le dia poloko until we meet again next time na ke bidwa ke bana o se femo ke me Peizana ra bobedi ya simologa moso wa gompieko jaaka ke le boletse mo kganteleng yana gone gore Peizana is back in the studio gore jale gone gore the good people of Money Globe will be here to give us a reminder of what they have ile bona ba #0 ke number moso gompieko ke na hano le tota go tswa go ofising bona ipapatso ke na hano le me Vivian Seleke ga mmogo tota Vivian Senatla ga mmogo le Reshon Seleke taxes ba ka se ke dumeditse bon khonne Dumela. Yes you are back in the studio ne re tshwaletse thata ka malatsing a botsala ja rona ke jo bo hapegileng ga se ga go sirelele ke jo bo thaite tota yes Money Globe is back in the studio gore le bua jalo ka yo one of your good apps your unique apps e bia jalo go te Peizana right a re he jalo batswana tshedi mosetsa gona gore me re bua ka Peizana re bua ka reng khaisedi yaka era ke a leboga ben santhala ke go dumedisa batswana ba bogedi kwa lapeng era ya ka setse re buile re zile go bua ka Peizana Peizana is a payment mobile application. It's a financial application which is set to perform transactions. Ra transact hela mo Peizana. It is owned and it is developed by Money Globe. Money Globe. Right. Gone me wa le go le bothoko gore le bone jalo le ba Money Globe le simole jalo yone this Peizana app. What was the importance? Na le batho re phetsong ya tsatsi le hitelle mo batswaneng. Ya ka o buile it's a unique feature. Reo ke na le no ta bua gore go iragala mo teng. So ne re le ka go tsenya maranyane ya ka go thola go buiwa le ha se tota maletsi ke maranyane. Everything is ke maranyane tota ka ke bua. Yes. Right. Shonte ke o tsenya ga itse re ka tota ba ta go no ro tsena gore le ba Peizana le pharologano ka tsela e ntse jang ke dima jana go no gore re se re itse gore go na le maneno a gona jana already in the market. But what sets Peizana apart from the rest? Yes. Like Vivian already said, technology embrace so we embraced technology mo Peizana. We introduced QR code payment. So ne re bona gore go na le dikgantse tsa bo go duela ka bo di phone di network go ngena go tse dingwe so we introduced QR code o duela o scanner ka Peizana. Yes, so how tsana mo any Choppy superstore you can buy your groceries. How tsana go tilling to grocery ya gago ba kile ba re cash kana wa swipe gompieno
QR code, right. yes. So you pay using your phone. So auto go tshwana ntse re di karata mo ntse re ke ratile karata ya me yo shipini go bogile jone tsa gona jalo. All right, ma re bojela ka some of the good jalo ba gona gore gona duela jalo gona ka kotile ha o tsana jalo mo marekisetsong a mabentele. Does this mean o gona o reka hela mo shopis kana le na jalo le mabenkela mo ga gore motho gona go duela ka one through Payzana? No, currently, since yes. All right. Ma re bojela ka other transactions tse le gore gona o dira jalo from the app. Ke itse le gona gore gona le khanyo na gore ka di airtime, but what are some of the features that are also there on the Payzana app? Yes, Payzana ena le transaction tsa rona ke bone bo o khona go reka motlakase ka Payzana, wa duela DSTV, wa reka airtime across all networks. Mascom, Orange, B Mobile, wa di rekela di airtime at zero charges. Ha gona ha o kopana le charge teng mo Payzana. Yes. So how go jalo ka network di airtime gora jalo gona gore ja ka rena le network di le tharo kana di le nne jana gora jalo gona gore ga le kgetholole ha le gore bata Mascom bata Orange o bata B Mobile BTC you can buy those airtimes gona mo Payzana app. Yes. At zero charges. At zero charges. Yes. But zero #0 ke number, right? Go and about zero charges. Yes. Economically business wise re jalo gona gore tshwantse gore le re tseye ma 1 pulengana ma 2 pulengana, but with Payzana everything is zero. Everything is zero. How are you making money, or how are you generating income whilst there is no charge ka ko Payzana? Ya ka re se zero re buile. Zero is a number ko Payzana. Yes. So ko Payzana we don't benefit directly from our customers, our clients. Right. Ya ka Mr. Seleka buile rekisa airtime re duela DSTV reka motakase. Those service providers ke bone ba eng gore ba re duela. Re benefita mo go bone, not directly from our clients or our customers. So now le beka mo gore ngle ne jalo clients di ntsi di reka thata be le gore go ra no le botha. Yes. All right. Ngwadi tsela gore di go di budwa thata Sean ke khanya safety, because everything is online ko Payzana. Go ra jalo gone gore safety di bua ka yona because ke mo batho ba le gore ha ke tsa mo maranyaneng ke I limit in terms of how I give out my information. Yes. La reng ka khanya na teng a se le gore ba tswana ke tsoro ba se sabela ka bara le reng kana kwa gompiko. Payzana gona e governed ke Bank of Botswana, so safety re tswa go e tempa go Bank of Botswana again. So one of the safety features se leng gore di teng mo Payzana, how ka ke bua tsena mo if I have your phone, I can't access your app ha ile gore ga ke itse pin e local phone or your face ID. That's one of the safety features e leng gore hanga ke tsena mo app ya go regarding your app safety hacker. All right. La re go duela DSTV, go duela go reka airtime jalo as well as paying groceries akere. A re bo jalo ka the minimum and the maximum amount that Payzana account can hold. Ha ke batho go ipana ke tswa ke re 1 million ka le bo wa tshela be re ke tsena go ha kiosk ka le bele nthala re nya me nna motho modimo re la go 200 pula. Re bole jalo gona gore le simela go tsenya madi a bokana go hela ka bokana. Payzana is a new kid on the block. Right. Yes. So for now, maximum limit maximum amount you got mo Payzana is 30,000 pula. Yeah. High new kid on the block. Payzana ta gola le one maximum limit. Ya me go rule motho mo 30,000 pula ga se thaka mo. Maybe le mo Payzana o khona go tsenya 1 pula from as little as 1 pula. Go gore a khona gore o ka reka airtime ya 1 pula ke na le mo teng. Wa khona ka Payzana ya wa khona wa iparanya tsela 3 pula nyana hela o khona go tshwara maskele di tsana. Yes. Tsonetse wa deposit across mo di tilling tsa chopisi tsotlha o folela ene e tsela mo e bona ko pele kwa ya tselele ya tselele special go Payzana wa tsena o khona go mo deposita madi yone ao. A re bua ka ganyela gore gongwe gona na ke be ke research Payzana ka kena lona nna ke le benade e be le gore morago ga malatsing le gore ke la thagala jalo ke yone phone ya ka my smartphone le gore ga ke khone go scanna go ke dirisa jalo e bina go te sedile me for lack of a better word. Hana go ntse ke dire jang me ke bata Payzana ke bata go e dirisa go ntse le ke dire jang Sean wa khona go berekisa Payzana le house na smartphone agere be dira jang wa tsena mo chopisi o batla go reka grocery ya ga re introduce mo e leng gore ke OTP re na le OTP re ra ka nyeditse tsona circumstances le gore mo la tlile phone kana YouTube agere so wa tsena wa itaya wa banela number ya e leng gore register le mo Payzana ka yona wa go receive OTP le gore ke yone ke beng e confirm di transaction
Yes. In halal. In halal. So you can use Payzana. The payment option the two. You only have QR code. Right. Layer OTP. Or receive OTP one time PIN. The way Nela me cash and confirm a transaction. Right. Yes. So it's as easy as ABC. Yes. Vivian, back to you now. It's all about the Jalo body campaign. Let's talk about the campaigns that you have. We currently have an ongoing campaign. It's in Sian. How nale account ya Payzana? Onale a referral code. Right. Each and every individual onale referral code ya gago. Referral code ya gago le Bernard ha ke a tshwana ke le Vivian, right? So how o referra motho? How referra mo ko lapeng kana your colleagues or your friends? How mo tsenyetsa your referral code? O ena 20 pula yo o tsena straight to your wallet. Ha tsene ka ha thokonyana ka ha bijwa mainanyana, no, o tsena straight to your wallet. So campaign ar na you refer a friend, you earn yourself 20 bucks. Yeah. Yes. All right. What are the requirements for one to have this account here, Payzana? Yes. The requirements are Payzana. Just have your valid ID, because how register on a KYC. So you have to have a valid ID. Or make sure how fill the details or make sure my how middle name, make sure middle name, otherwise KYC reject. Upload a Payzana Apple Store and a Play Store. You can find it there. Registration is free of charge. Yes. Perfect. Guys, thank you so much for being here this morning. Thank you so much. All right. Hola jalo Vivian Senatla ha mogole Sean Seleke go jalo ka the money glue ba jalo ka the new kid on the blog ba jalo ka the Payzana app ba di gela jalo puisana rona ya bobedi mo mosong wa gompiko, and just like that tiro ya mena ke editse ka kwano ke le ban ba so for biki yo ne ke stela jalo lala ana jalo le ba ituso burutu ka kwa our main or center stage ka yone tselentse jalo ke tsa kere there's only one thing tomorrow ba jalo ka join Galaxy ka go Denisha Stadium ile ba sanga jalo mosameko wa bone wa the CAF Champions League rare ha ile gore ga ona jalo so ka sa aparang go ba ha thotweso apara jalo mebala ya flag ya Botswana jaaka ba metsela tsela rona go ne ka korta kopana go ne ka ko National Stadium ka moso menna ka tselentse jalo kana le mahabi ke a itumedisa. It's a beautiful Friday morning, and of course, as we end the show, as we end the week, Mother DUMELA BOTSWANA Breakfast Show, we make sure that we bring something a little special to touch your morning, to make sure that as you enter the weekend, it is absolutely amazing and it has the right energy. Joining me on stage right now is a percussion artist. She's also multi-talented, by the way. She's a singer. She's also a performer in herself. She goes by the name of Pottery Lee. And this instrument, and you want to find out more about it, this is the right place to be. Hi, Tori. Hi. How you doing? I'm good. How are you? I'm great. Welcome to the DUMELA BOTSWANA Breakfast Stage. This is our favorite place on Fridays. We're not set on the mood to the weekend. Okay. All right. So I'm not putting the pressure on you, but there's a little bit of pressure. Okay. All right. It's okay. All right. Let's start at the beginning. Who's Tori? How did we come up with the name Tori? And how did we say this is the name I'm gonna go stand on the stage and say this is who I am and this is what I do? Well, Tori Lee is from my names. I'm Victoria Likuku. So it's Tori from Victoria and Lee from my surname. So that's how I came up with the name Tori Lee, and I ran with it. All right. Yeah. And what do you do in terms of performing? What type of artist are you? I am an Afro house artist, so I sing, but I've been playing marimba. I'm the marimba hand. Oh, And yes. I also play more instruments. So yeah, I'm basically an Afro house artist. I also play amapiano when I need to. But if it's African dance music, count me in. All right. Okay. I can see that there's so many instruments here, but we're going to talk about marimba mostly, right? What was the feeling you were like, that's it? That's when I'm going to become the marimba hand? Well, I started this officially in 2022. I decided to do music full time, but I've been musical since the age of 7, and I played marimba at like the age of 10, 11. I'm not quite sure.
But yes, I've been playing marimba for the longest time. My mother has been supportive in my journey musically. So I decided 2022, let's do this thing. All right, before we get into the support of family, friends, and Botswana as a whole, let's talk about the instrument itself, right? Is it a hard instrument, and what is something that stands out marimba as compared to other instruments? Well, for marimba, it's percussion. I like to compare it to the keyboard and the drums coming together. Drums are African, and then the keyboard will give you a melody, so it will, touch your emotions. So the two coming together, that's the marimba. And it's a very exciting. It's about to go down. All right, let's talk about support. This is I could say fairly cultural instrument, right? We grew up around marimba, and it's something we've grown to like. How's the reception of playing an instrument, which is, it's not like a contemporary. Like, it's not something you do every day. How's the reaction from Botswana as a performer? Well, Botswana are slowly catching up to it. I mean, when I go to events and play, they are like so shocked. They will be starstruck. Like, she's playing the instrument I used to play 10 years ago, 20 years ago. I'm here. Like, I used to play this. I love it. Yeah, I get that a lot. I get that a lot. Yes. Yeah, so a lot of Botswana are now like drawing into it. They are like appreciating. And I love to see it, honestly, because the support has been coming from outside of the country. Now, to see it inside the country, I'm so happy. I think we need to support our own, charity begins at home. Do you think there's more Botswana could be doing in terms of support? Yeah, I feel there is more, but I appreciate what I have right now. It's building, everyone, it's not like people will just accept We're it. taking It's a step, steps, yeah. So that's okay with me. Yeah. And, they are, like we say, house it's all about marimba. There's a bit of nostalgia. This, and I love to play it. Do you think we are getting there as a nation to say, let us come from the normal things that performers do and bring in other instruments? Kgathegelo ya teng kana o batla gore o ba rotloetse gore nyame a go re nne le kgathegelo go tisa dilwana tse re di itseng e be re nyame let's do further with these. Yeah, they love it. I get so many DMs. Ban Tendela on Instagram, they're like, hey, could you come to our school? Come and play in our school. I'm like, I wish I could, but talk to your music teacher. Talk to your music teacher. I don't want to overstep any boundaries. But yeah, they are like commenting, they are like DMing me, asking me how to teach them how to play some songs sometimes. I think you're going to have to teach me, to remind me. I can't say teach because I feel like it has to be a reminder. Okay. But obviously you have other instruments that you come with. Can we talk about these instruments? You said this tunes. Yeah. Okay, take me through it. Okay, so what we have here. Okay, let me hold this. We have this. That is the cowbell. So the cowbell, it's just the cowbell. Just yeah, do comb. Yeah, do comb. Just hit it over here. All right, we hit it here. Yeah. Okay, and what does it do? So it signals. Marimba, I'm a woman, and sometimes I just don't have the strength of it. So I have to take a break here. I will get that, and I will play. So you're bringing other things to fill in the spaces. Yes, to fill in the spaces. Renale, a cowbell. All right. And then next thing. And then we have a kabasa. Okay, so kabasa. You can shake it. I use it as a shaker to also fill in because sometimes this is too noisy. So I need that. And then this is? And then this is a singing bowl. So I just use it to tune, just hit it. To tune the music because I am more into sound healing. So I want people to listen to my music and heal and grow in their journey spiritually or emotionally, mentally. So this is it. That's your music. All right. Can we get your contact details before we can let you do your thing here? Okay. Don't send me a message. This is my manager's number. 74809086. That's for bookings, for anything. And then for email, bookings.torylee@gmail.com. Yeah. This is a shaker. It's not a maraca.
No, it's a shaker. All right, Tori, I'm going to let you stay on stage. I'm not going to make after, but I'm going to say goodbye to you and let you do your thing. All right. That is Tori Lee, and she is a performer and artist. And today she's going to be playing the marimba for us and starting our weekend the right way. Naikira, this is my moment to say goodbye to you. Remember, be kind, and you know what? Just spread love. From me, Naledi Lalatapa, I'm saying have a great weekend. Be safe. LB and Ben will be back next week. Until then, have a happy weekend. The Morning Show is proudly brought to you by Botswana Post. Rise and shine.